Hello my dear students, I am R.L. Botany facilitators from Chem Solution NEET Academy Trichy. Sir, 2025 mock test botany question மட்டும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். எல்லாரும் எக்ஸலண்ட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டுன்னு நினைக்கிறேன் அப்கமிங் நீட் எக்ஸாமினேஷனாக. என்சிஆர்டியை நல்ல லைன் பை லைன் படிச்சுங்க. ஏன்னா அங்கே மார்க் டெஸ்ட்டில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே டைரெக்ட்லி கமிங் ஃப்ரம் த என்சிஆர்டிக்கு வெளியே எந்த கொஸ்டினும் கேட்கப்படலை. எல்லாமே என்சிஆர்டி லெவலில் தான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்கோம். பட் கொஸ்டின் சம்வாட் இஸ் லென்த்தி அப்படின்னு யாராவது ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கண்டென்ட்டை ரொம்ப கிளியராக படிக்கணும் அப்படிங்கிறதான் திங்ஸ். இப்போ ஒரு 45 கொஸ்டின்ஸ் பாட்னியில் கேட்டிருக்கோம். கண்டிப்பாக அங்கே 180 அவுட் ஆஃப் 180 வாங்க முடியும். கரெக்டாக என்சிஆர்டியை படிச்சிருந்தா நம்ம கொஸ்டின் டிஸ்கஸ்க்குள்ள உள்ளே போகலாம். இப்போ த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெஸ்பிரேஷன் இன் பிளான்ட்ஸ் அதில் கேட்டிருக்கோம். ரீட் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் கிளைகோலைசிஸ் எ மாலிகுல் ஆஃப் வாட்டர் ரிமூவ் ஃப்ரம் த சப்ஸ்ட்ரேட். அப்போ கிளைகோலைசிஸ் அப்படிங்கிறது 10 ஸ்டெப் லீனியர் பாத்வே. ஒரு 5 ஸ்டெப்பு ப்ரிப்பரேட்டரி ஃபேஸாகவும் ஒரு 5 நெக்ஸ்ட் 5 ஸ்டெப்ஸ் அப்படிங்கிறது பே ஆஃப் ஃபேஸாகவும் இருக்குது. எவ்வளோ கொஸ்டின் கேட்கலாம். அவங்க சிம்பிளாக ஒரு கொஸ்டினை கேட்டுட்டாங்க. என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க? எந்த சப்ஸ்ட்ரேட் லெவலில் வாட்டர் மாலிகுல் ரிமூவ் ஆகுது? அப்போ ஃப்ரக்டோஸ் 6 பாஸ்பேட் டு ஃப்ரக்டோஸ் 1,6 பிஸ்பாஸ்பேட்லையா, இல்லை கிரிசராலிகைட் 3 பாஸ்பேட் டு 1,3 பிஸ்பாஸ்போ கிளிசரிக் ஆசிட்லையா, இல்லை பாஸ்போ இனால் பைருவேட் டு பைருவேட், 2 பாஸ்போகிளிசரேட் டு பாஸ்போயினால் பைருவேட், குளுக்கோஸ் டு குளுக்கோஸ் 6 பாஸ்பேட் அப்படின்னு வரும்பொழுது நிறைய ஆப்ஷனை லிட்டில் பிட் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு வேலையே கிடையாது. கிளைகோலைசிஸோட 10 ஸ்டெப் எனக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கணும். ஒரே ஒரு ஏரோ மார்க்கை கொடுத்து வாட்டர் மாலிகுல் ஸ்பெசிஃபிக்காக, அதாவது 4th ஆப்ஷனில் ஸ்பெசிஃபிக்காக 4th ஆப்ஷன் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்தோம் அப்படின்னா 4th ஆப்ஷனில் 2 பாஸ்போகிளிசரேட் டு பாஸ்போயினால் பைருவேட் அந்த சப்ஸ்ட்ரேட் கன்வர்ஷன் போது a single water molecule release. That's why the correct answer is only 4th options. When we come to the second questions, பயோடைவர்சிட்டி இன் கன்சர்வேஷன்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது. எப்பொழுதுமே பயோடைவர்சிட்டி படிக்கும் பொழுது கொஞ்சம் இன்டெப்த்தாக லைன் பை லைன் என்சிஆர்டி படிக்கணும். ஏன்னா நிறைய நம்பர் பேஸ்ட் கான்செப்ட் இருக்குது. ஆனால் கொஸ்டினாக நம்பர் பேஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்கல. என்ன கேட்டிருக்காங்க? A group of wildlife researchers want to study a sacred grouse. Can you suggest them some states for this purpose? அப்போ நம்ம புக்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா the loss of biodiversity, how to conserve the biodiversity பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்சென்டிவ் கன்சர்வேஷன், எக்ஸென்டிவ் கன்சர்வேஷன் நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் சாக்ரெட் க்ரூஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. அந்த கான்செப்டை பொறுத்தளவு ஒரு மெயினாக சொன்னோம்னா ஒரு 4 ஸ்டேட் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கால்ட் ராஜஸ்தான். த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா த ராஜஸ்தான். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் Rajasthan, Meghalaya, Karnataka, Maharashtra and Madhya Pradesh. Sir, the correct answer is the 4th options. சார் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி கொஸ்டினை ஃபோக்கஸ் பண்ணும்பொழுது நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு அந்த கண்டென்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். ஏன்னா நல்லா தெரியும் கோவா அப்படிங்கிற ஸ்டேட் நம்மளுக்கு என்சிஆர்டி புக்கில் கிடையாது. சாக்ரெட் க்ரூஸ் எதுவும் கோவாவில் கிடையாது. அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா பீகாரில் உங்களுக்கு எந்த சாக்ரெட் க்ரூஸும் கிடையாது. மூணாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக உத்தரப்பிரதேஷ் அப்படின்னு கிடையாது. அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் ராஜஸ்தான், ஆரவல்லி ஹில்ஸ் இன் ராஜஸ்தான், காசி அண்ட் ஜெய்னிட்டா மேகாலயா, அண்ட் கர்நாடகா அண்ட் மகாராஷ்டிரா பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் காட்ஸ், ஸ்பெசிஃபிக்கலாக சர்குஜா, பேஸ்டர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மத்திய பிரதேசில் இருக்கிறதுனால த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் 4th ஆப்ஷன்ஸ். When we come to the third questions, which statesman described correctly about the BT cotton? Biotechnology and its application அந்த கொஸ்டின் வந்திருக்கு. அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் 3 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு. ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தோன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் 1, த ஸ்பெசிஃபிக் பிடி காட்டன் ஜீன்ஸ் வேர் ஐசோலேட்டட் ஃப்ரம் பேசிலஸ் thuringiensis and incorporated into the several croplands such as cotton. This is the correct statement. This is the correct statement direct from the NCERT. Statement 2, the choice of the gene depends upon the crop and the targeted pest, as most of the BT toxin are insect group specific. This is also correct statements. When we come carefully approach the questions, இந்த இடத்துல ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்க்கும்போது ஸ்டேட்மெண்ட் 3 அப்படின்னு பார்க்கணும். கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது ஸ்டேட்மெண்ட் 3, the proteins encoded by the genes CRY1AB, CRY2AC, CRY1AB பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சலாம். this is not for the cotton bollworms, this is for corn borer. CRY1AB அப்படின்னு ஒரு என்கோடட் ஜீன் வந்தாவே அது ஸ்பெசிஃபிக்காக கார்ன் போரருக்கான ஜீன் தான், காட்டன் போல்வாமுக்கானது கிடையாது. தட்ஸ் வை த ஸ்டேட்மெண்ட் 3 இஸ் இன்கரெக்ட் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் 1 and 2. ஸோ த கரெக்ட் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர், ஸோ 1 and 2 இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ்.
When you come to the fourth question, anatomy of flowering plants. Anatomy பொறுத்தளவு நம்மளுக்கு comparative studies தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். Structure of dicot root and monocot root, dicot stem, monocot stem, dicot leaf and monocot leaf. பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கேட்டிருக்க வழி சிம்பிளாக ஒரு டிஷ்யூ சிஸ்டத்தை பற்றி கேட்டிருக்காங்க. ஒரு எபிடெர்மல் டிஷ்யூ சிஸ்டத்தில் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஐடென்டிஃபை த பிளான்ட் which possesses the given type of God cells shown in the diagram in their leaves. Diagram பார்த்த உடனே ஈஸியாக நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடணும். The diagram somewhat is related to thumble shaped God cell இருக்கக்கூடிய plant அப்படின்னா 4 plant கொடுத்துருக்காங்க. The first one is called sunflower, second one is mango, third one is grass, fourth one is apple. அப்போ grasses is purely is the monocotyledon plants. எப்பொழுதுமே monocotyledon plantல தான் thumble shells-யும் dicotyl plantல kidney shape-லையும் God cells இருக்கிறதுனால the correct answer is grasses. When you come to the fifth questions, the questions coming from once again the biodiversity and conservations. Which of the following statement is not true? Is a false statement. The question is the false statements. This is not a true statements. You know very well the scientific and conservative estimation of Robert May places the global species diversity is about 7 million is the correct statements. Yeah, the more than 70% of all the species recorded as the animal. This is also correct statements. Plants comprise not more than 22% of the total recorded global species, also the correct statements. When we come to the three type of the biodiversity, species diversity, genetic diversity and ecological diversity, specifically the term the Western Ghats have greater amphibian diversity than the Eastern Ghats. அப்படியே மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க. Eastern Ghats have the greater amphibian species diversity than the Western Ghats. So the correct answer is 4. The false statement is the Eastern Ghats, fourth option. Eastern Ghats have the great amphibian species diversity than Western Ghats. Question number 6. Yeah, this is the questions from anatomy. Anatomy பொறுத்தளவு கொஞ்சம் டைரக்டாக டயக்ராம் கொடுத்து ஒரு கொஸ்டினை கேட்கலாம், இல்லை டயக்ராம் பேஸில் ஒரு கொஸ்டின். This questions from diagram based questions. டயக்ராம் கொடுக்கல, இங்கே டயக்ராமை நம்மளுக்கு மைண்டு ரொம்ப கிளியராக அந்த டயக்ராம் நமக்கு மைண்டில் இருக்கணும். அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஆன்சர் எடுக்க போகிறோம். அங்கே கேட்டது இன் டைகாட்டிலிடன் ஸ்டெம். திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். எப்பொழுதுமே ஸ்டெம்மோட கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா the stem is என்டார்க். என்டார்க் அப்படின்னா டுவோர்ட்ஸ் புரோட்டோசைலம் டுவோர்ட்ஸ் த பித் அப்படிங்கிற வச்சு. அப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஸ்டெம் which are the following sequence of tissues inside to outside. ஒரு வாஸ்குலார் பண்டில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இன் டு அவுட் கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின்ஸ். From inside to outsides. அப்போ inside outside அப்படின்னாவே தெரியும். Stem, the well developed pith is going to presented. Outermost is called as the epidermis. But answer கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்தா the innermost is called as the pith, the outermost is called epidermis. பார்த்தவொடனே கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்போ இங்கேயும் பித் கொடுத்துருக்காங்க, இங்கேயும் எபிடெர்மிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ரெண்டு கொஸ்டின்மே இருக்கும், மற்ற ரெண்டும் கண்டிப்பாக கிடையாது. இங்கேயும் பித் கொடுத்துருக்காங்க, பட் இங்கே வந்து எபிடெர்மிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ பித் எபிடெர்மிஸ் அப்படிங்கிறது அவுட்டர் மோஸ்ட் இன்னர் மோஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஸ்டடி பண்ணோம்னா பித் புரோட்டோசைலம் டுவோர்ட்ஸ் த பித். அப்போ புரோட்டோசைலம் டு மெட்டாசைலம், ஜைலத்துக்கும் ஃப்ளோயத்துக்கும் நடுவில் கேம்பியம் இருக்கும், ஃப்ளோயத்துக்கு வெளியே பெரிசைக்கிள். த இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த கார்டெக்ஸ் இஸ் கால்ட் எண்டோடெர்மிஸ். கார்டெக்ஸை பொறுத்தளவு பேரன் கைமா, கோலன் கைமா அண்ட் எபிடெர்மிஸ். ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஃபோர்த் ஆப்ஷன்ஸ். எப்பொழுதுமே இந்த மாதிரி டயக்ராமேட்டிக் கொஸ்டின் டைரெக்டாக டயக்ராம் கொடுக்கலாம், டயக்ராம் கொடுக்காம டைரெக்டாக தியரிட்டிக்கலாகவும் அந்த கொஸ்டினை கன்வெர்ட் பண்ணலாம். நல்லா டயக்ராமையும் நல்லா கிளியராக பார்த்துக்கணும். So question number 7, again the statement 1, anatomy from the flowering plants. A monocotyledon root, the pith is large and well developed. This is the correct statements. Once again, this is the correct statement. In monocot, clear, the monocot, the root, the pith is large and well developed. The statement 2, the conjoined vascular bundle. This is the most important, conjoined vascular bundle. The xylem and phloem jointly situated along the same radius of the vascular bundle. Such vascular bundles are common in. But do you know two type of vascular bundles are there? One is called radial vascular bundle. This is the root. Conjoined vascular bundle only present in stem as well as leaf. வேறு எதுலையும் இருக்காது.
அப்போ இங்கே கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் ரொம்ப கிளியராக கொடுத்தாங்க, ரூட்டில் இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. கன்ஜாயின்ட் வாஸ்குலார் பண்டில் அப்படிங்கிறது ரூட்டில் இருக்காது, இல்லைனா ரூட்டில் இருக்கிறது ரேடியல் வாஸ்குலார் பண்டில். தட்ஸ் வை த ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் கரெக்ட், ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் இன்கரெக்ட். பார்த்த உடனே ஆன்சர் தெரியலாம், பட் ரொம்ப கிளியராக நம்ம படித்து பார்க்கணும். கொஸ்டினோட ஒவ்வொரு சென்டென்சஸையும் கிளியராக படித்து பார்த்தா மட்டும்தான் கொஸ்டினோட ஆன்சர் கரெக்டாக எடுக்க முடியும். Question number 8. Assessment based question கேட்டிருக்காங்க. Given below two statements are given. The question coming from the biotechnology principles and process. Cloning vector அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் நல்லா கிளியராக படிச்சிருப்பீங்க. BBR 320 கான்செப்ட் அது. அப்போ இங்கே அசஸ்ஸரில் என்ன கேட்டிருக்காங்க, நார்மலி த ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன்ஸ் சச்சஸ் ampicillin, chloramnicol, tetracycline, kanamycins are considered as the useful selectable marker. Selectable marker இல்லாமல் transformants, ஐடென்டிஃபைங் த டிரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸ், எலிமினேட்டிங் த நான் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பண்ண முடியாது. அப்போ நார்மலி ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன் ஸ்பெசிஃபிக்லி யூஸ் ஃபார் ஐடென்டிஃபைங் த டிரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸ். ரீசனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, த நார்மல், த டேர்ம் இஸ் கிவன்ஸ் நார்மல் ஈ கோலை பாக்டீரியா எஸ்செரிசியா கோலை செல்ஸ் டு நாட் கேரி எனி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆன்டிபயோட்டிக் ஜீன்ஸ். அப்போ எப்பொழுதுமே ஈ கோலையில் நார்மலாகவே எந்த ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீனும் கிடையாது. ஆனால் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது பாருங்க, ரீசனில் த நார்மல் ஈ கோலை செல்ஸ் கேரிஸ் த ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன்ஸ் ஃபார் திஸ் ஆன்டிபயோட்டிக். ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் தேர்ட். அசெஷன் இஸ் ட்ரூ பட் ரீசன் இஸ் ஃபால்ஸ். கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக படிக்கணும். அசெஷன் ரீசன் பண்ணும் பொழுது கொஞ்சம் டைவர்ஜன் திங்கிங்க்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் மைண்டை. Question number 9. So this is the respirations in plants. So which of the following true about the cytochrome C oxidase அப்படிங்கிற கான்செப்ட். அப்போ எல்லாத்துக்குமே தெரியும் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின். இந்த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயினை பொறுத்தளவு, ஸோ எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயினை பொறுத்தளவு காம்ப்ளெக்ஸ் 1, காம்ப்ளெக்ஸ் 3, தென் காம்ப்ளெக்ஸ் 2, தென் காம்ப்ளெக்ஸ் 4. They are giving about the cytochrome C oxidase is the complex 4. Question for which of the following is true about the cytochrome C oxidase? Well, the first complex is NADH dehydrogenase. The second complex is called as a succinate dehydrogenase. Clear? அப்போ அங்கே இருந்தால் போயிட்டு. The third one is called cytochrome BC1 complex. Fourth cytochrome C oxidase. அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய மொபைல் எலக்ட்ரான் கேரியர் அப்படிங்கிறது சைட்டோக்ரோம் சி. எலக்ட்ரான் இஸ் ஏபிள் டு பாஸ் ஃப்ரம் சைட்டோக்ரோம் சி. சைட்டோக்ரோம் சியிலிருந்து நேராக காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் 4க்கு போகுது. அப்போ காம்ப்ளெக்ஸில் என்ன கேட்டிருக்காங்க, ட்ரூ அபவுட் த சைட்டோக்ரோம் சி ஆக்சிடேஸ் கேட்டிருக்காங்க. சி பேசிக்கலி திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் டொனேட் த எலக்ட்ரான் டு ஆக்சிஜன்ஸ். The final electron acceptor is called oxygens. This is the true statement. It accepted electron from cytochrome C. Is going to accepted from cytochrome C. This is also correct statements. During this process, from matrix to inner membrane, it pumps the 2 proton out of the mitochondrial matrix to inner membrane. So this is also correct. The correct answer is all of the above. The fourth option is the correct answer. So 10th one match the following கொடுத்திருக்காங்க. Once again the biotechnology principle and process. ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின்ஸ், டைரக்டான கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ ஜெல் எலக்ட்ரோபோரோசிஸ் அப்படின்னாவே தெரியும் உங்களுக்கு. The gel electrophoresis specifically useful for the technique which is used for separation of DNA fragment based on their size under the electric field. The second one, bioreactors, is a large vessel which are raw material biologically converted into specific products such as enzymes, vitamin, whatever drugs. The lysozyme is the enzyme, lysing enzymes. The enzyme which is responsible for breakdown of the bacterial cell wall. DNA ligases join the DNA fragments to different sources to make the recombinant DNA க்கு யூஸ் ஆகுது. அப்போ ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தோம் அப்படின்னா the first one, the third options, second one is the first options, the lysozyme is the fourth options. So second answer is correct. Question number 11, consider the following statements. The questions coming from the sexual reproduction in flowering plant கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஒரு 3 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. எப்பொழுதுமே ஸ்டேட்மெண்ட் படிக்கும் போது ஒவ்வொரு சென்டென்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னாங்க பாருங்க, a recent record of the term is given 2000 years, a recent record of 2000 year old viable seed of the date palm, the Phoenix dactylifera, discovered during the archaeological excavations, a King Herald Palace near. Up to this is correct. இது மட்டும்தான் எனக்கு பிரச்சனை. அப்போ யூ நோ வெரி வெல் த ஃபீனிக்ஸ் டாக்டிலிஃபரா அப்படிங்கிறது டேட்ஸ், ஒரு ஜீரோஃபைட்டிக் பிளான்ட்ஸ். சார் அந்த இடத்துல ஆர்டிக் டூண்ட்ரால வளர்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் கிடையாது. ஏன்னா த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் டெட் சி, நியர்பை டெட் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். தட்ஸ் வை இட்ஸ் அ ராங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்.
A few flowering plants such as some species of Asteraceae, grasses, have evolved a special mechanism to produce seeds without fertilization is called apomixis. So this is the correct statements. The wall of the ovary develop into the wall of the fruit is called perisperm. அப்படிங்கிறது தப்பு இங்க. ஏன்னா perisperm அப்படிங்கிறது persistent nucellus. But persistent nucellus otherwise called perisperm. But the correct என்ன வரும் இந்த இடத்துல pericarp அப்படின்னு இருந்தா correct. But this is also wrong. So the correct statement, which of the following, yeah, this is correct அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா only the B only is the correct. First and third is the wrong statement. Question number 12, ecosystem ஒரு question கேட்டிருக்கோம். எப்பொழுதுமே ecosystem படிக்கும் பொழுது ரொம்ப சிம்பிளான ecological pyramidக்கு கொஞ்சம் priority அதிகமாக கொடுக்கணும். So 3 different type of pyramids are there: pyramid of number, pyramid of biomass, pyramid of energy. Pyramid of energy always upright in natures. Pyramid of numberும் pyramid of biomassும் இந்த பொசிஷன் அப்படிங்கிறது சேஞ்ச் ஆகும் based on the trophic level பொறுத்தளவு. இங்க question கேட்டிருக்கிறது pyramid of biomass. The term is given pyramid of biomass of pond ecosystem and forest ecosystem அப்படின்னு கேட்டுட்டு whether it's a inverted or straight அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. எப்பொழுதுமே pyramid of biomass NCERT ஓட கொஸ்டின்னா பாண்ட் ecosystemல பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் phytoplankton இருக்கும், அதுக்கப்புறம் zooplankton, then small fishes, then large fishes. So always inverted in natures. The pyramid of biomass in forest அப்படிங்கிறது straight. So the correct answer is inverted and straight respectively. Third option is correct. When you come to the 13th questions, which are the following cell organelle enclosed by single membrane? Cell is the unit of light படிக்கும் பொழுது ஆர்கனலால் கொஞ்சம் கிளியராக லைன் பை லைன் பண்ணும். சிங்கிள் மெம்பரேன் செல் ஆர்கனல் யார், டபுள் மெம்பரேன் செல் ஆர்கனல் யார், மெம்பரேன்லெஸ் செல் ஆர்கனல் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க. பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம், chloroplast. Chloroplast is the double membrane. Is the double membrane. Nucleus is the double membrane cell organelles. Mitochondria is the double membrane cell organelles. The correct answer is lysosomes. Lysosome is the single membrane. Ribosome சுத்தி cell wall membrane எதுவும் கிடையாது. So question number 14, in the food chain the amount of energy received by the secondary consumer from the primary consumer. எப்பொழுதுமே நம்ம பேசிக்காவே சொல்லும் 10% only transfer to the one trophic level to next trophic levels, remaining 90% utilized by the various metabolic activities. That's why the correct answer is 10%. So 10% law அப்படிங்கிறது clear-ஆ தெரியும். The correct answer is 10%. The correct answer is 10% is correct. 10% of the energy only transfer from one trophic level to next trophic levels. So question number 15, given below two statements, one is labeled as assertion, other one is the reason. Assertion reason கேட்டிருக்காங்க. question எங்க இருந்து கேட்டிருக்காங்கன்னா ஆர்கானிசம் அண்ட் பாப்புலேஷன் இருந்து டைரக்டா வந்து பாப்புலேஷன் இன்டராக்ஷனை பொறுத்தளவு நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் இன்டெப்தா படிக்கணும். அப்ப assertion என்ன கேட்டிருக்காங்க, when certain exotic species introduced into the geographical area, they become invasive and start spreading very fast. எதுவுமே இல்லாமல் வேகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. அதிலே பிகாஸ் கொடுத்துருக்காங்க, the invaded land does not have the natural predators. ப்ரிடேட்டர்ஸ்க்கும் ப்ரேவும் கண்டிப்பாக இருக்கணும். சார் அந்த இடத்துல நேச்சுரல் ப்ரிடேட்டர்ஸ் இல்லை அப்படின்னா வேகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும். This is a direct question from the NCERT. You can easily come to the conclusions. So assertion reason is correctly matched. For both assertion as well as reason is true. R is the correct explanation of assertions. Question number 16 from biological classification. ஏன்னா biological classification பொறுத்தளவு 5 kingdom classificationல நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக மொனிராவை பற்றி பார்க்க போகிறோம். பிரெடிஸ்டா, ஃபங்கை, ஏன்னா பிளான்ட்டே தனியாக ஒரு லெசனை படிக்கிறோம். கிங்டம் அனிமாலியா அப்படிங்கிறத ஒரு லெசனை படிக்கிறோம். ஸ்பெசிஃபிக்காக they are going to concentrate the virus. ஸ்பெசிஃபிக்காக வைரஸை பற்றி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஒரு ஈஸியான கொஸ்டின் தான் கேட்டிருக்காங்க. Select the incorrect statements. அப்போ பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம், the viroid were discovered. Dimitri Ivanovsky கிடையாது. ஏன்னா வைராய்ட் were discovered by D.O. Diner in the year 1971. அப்போ Dimitri Ivanovsky யோட கான்செப்ட் அப்படின்னா this is related to TMV, tobacco mosaic virus பற்றி கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. The second statement பாருங்க, so the incorrect statement 1. The second one பாருங்க, W.M. Stanley showed that viruses could be crystallized. This is the correct statements. The term contagium vivum fluidium was coined by M.W. Bajornik. Correct statements. The mosaic disease in tobacco, AIDS in human beings are caused by the viruses. It is also correct. The incorrect statement, the first one. The answer is first one.
Question number 17, mycorrhiza helps in mobilization of one of the following minerals from the soil to the plants. Question from microbes in human welfare. Glomus அப்படின ஒரு species படிச்சிருக்கும். But the glomus is responsible for absorb only the phosphorus. This is the most important. It is able to absorb the phosphorus from the soil, then passes to the plants. Unable to absorb the copper, sulfur, nitrogen எல்லாம் கிடையாது. The correct answer is phosphorus is the correct answer. Question number 18, once again from biological classifications. Biological classification fungi நல்ல line by line clear படிச்சுக்கணும். Example கேட்கலாம் இல்ல exogenous origin or endogenous origins, smut யாரு rusty யாரு நிறைய question கேட்பாங்க. நான் டைரக்டா question கேட்டேன். அப்ப 4 type classes are there fungus: Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes. The sac fungus otherwise called as the Ascomycetes fungus. Number of Ascomycetes fungus அப்படினு பார்த்தோம் அப்படினா specifically Claviceps purpurea. Second one is called Neurospora. Saccharomyces cerevisiae as well as Penicilliums. நாலு மட்டும் தான் இங்க Ascomycetes. Rhizobus Phycomycetes, Astrilago is the Basidiomycetes fungus, Alternaria Deuteromycetes. அப்ப நாலு மட்டும் தான் இங்க sac fungus இருக்கு. The correct answer is 4. Question number 19 பார்த்தோம் அப்படினா once again assess and reason questions from plant kingdom. Plant kingdomல algae இருக்கு, bryophyte இருக்கு, pteridophyte இருக்கு, gymnosperm இருக்கு. ஆனா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு modern trends of classification ல ஒரு question கேட்டிருக்காங்க. The assessment cytotaxonomy involved for cytological information of classification purpose is the true statements. This is the true statements. This is the correct one. The reason is hemotaxonomy is based on chemical constituents of the plants. But one they are going to speaking about the cytotaxonomy, the other one is called speaking about the hemotaxonomy. Both statements are true, but there is no proper connections. There is no proper reasons. So the correct answer is 2. Both assessment reason is true, but reason is not correct explanation of assessments. Question number 20, some character of pigment system in green plants are listed below. So pigment system அப்படினு பார்த்தா it's primary responsible for light reactions. Primary responsible for light reactions. So two system involved, PS1 and PS2. But something is related to PS2 பத்தி கேட்டிருக்காங்க. Question photosystem 2. But takes parts both cyclic and non-cyclic electron transport system. ஏன்னா சைக்கிளிக்கை பொறுத்தளவு only involved for PS1, PS2 involve ஆகல. The active center is P680 is the correct statements. It's connected with the photolysis of water is the correct statements. Mostly present in the stroma lamella. This is the character of PS1, not a PS2. So correct answer is only B and C. The correct answer is fourth option, only B and C. Question number 21, once again organism from populations. Select the correct equation curve. What about the A? What about this A? What about the B? Two growth models we studied. One is called exponential growth, other one is called geometrical growth. This is the basic calculus formula. Nt is equal to n naught e power rt for the exponential growth. Tn by tt Rn k minus n by k அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கு geometrical growth ஓட formula. In case இதை நான் மாற்றி basic calculus கேட்காம ஜென்ரலாக கேட்குறேன்னா Tn by T2, this is the first one right. Tn by Tt is equal to Rn. ரெண்டு ஆங்கிள் எது கொடுத்துருக்கான்னு கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து அட்டன் பண்ணுங்க. So the correct answer is third options. So 22 from living world, the taxonomical unit phylum in the classification of animals is equivalent to which of the hierarchical level of classification of plants? The phylum related to divisions. The phylum related to divisions. So correct answer is 3. So question number 23. 3 of the following statements regarding the cell organelles are correct. Only one is incorrect. We suppose we identify the incorrect statements. 3 statements are correct அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ ரொம்ப சிம்பிள், மறுபடியும் அதே தான் மெம்பரேன் ரிலேட்டட் கான்செப்ட் ஒன்று இருக்குது. அதே மாதிரி கேரக்டர் பிளேஸ் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க. லைசோசோம்ஸ் ஆர் டபுள் மெம்பரேன் கிடையாது. இட் இஸ் அ சிங்கிள் மெம்பரேன். இதிலே ஃபர்ஸ்ட் இது ராங். செகண்ட் ஒன் பாருங்கள், the leucoplasts are the colorless plastid, varied shape as well as size.
with stored nutrient is the correct statements. Golgi apparatus is the important site for formation of glycoprotein and glycolipid. This is also correct statement. Ribosome or granule structures first observed by under the electron microscope, as a dense particle is also correct statements. The correct answer, incorrect statement is the first one. So the incorrect statement is the first one. (24) The given statements assess and reason questions. Once again from the plant kingdom. Sir, assess and konjam carefully study panna appadina, the spread of living pteridophytes is limited. Pteridophyte எப்பொழுதுமே tropical rainforestல எந்த இடத்துல கோல் அதிகமா இருக்கோ, அதாவது வாட்டர் அதிகமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல தான் அதிகமாக பார்க்கணும். லிமிட்டட் அண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு நேரோ ஜாகிரபிக்கல் ரீஜன்ஸ். நேரோ ஜாகிரபிக்கல் ரீஜன்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்கலி வி கேன் அப்சர்வ் இன் த ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட். The reason is given, the prothallus requires cool and damp shady places to grow and need for water for fertilization. That's why it is going to exclusively present only restricted area. அப்போ அசஸனுக்கு ஏற்ற கரெக்டான ரீசன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட். Question number 25, microbes in human welfare. The monoscus, incorrect match அப்படின்னு question கேட்டு. The question is asked from incorrect match. But incorrectly match. The monoscus purpuricus statin blood cholesterol lowering agent is correct. Streptococcus streptokinase remove the clot from the blood vessel. This is also correct. Trichoderma polysporum cyclosporin A immunosuppressive drugs. This is also correct. Clostridium butylicum அப்படிங்கிறது butyric acid produce பண்ணக்கூடிய ஒரு bacteria, but that is given as the lipase. So this is the incorrect one. So the answer is third. So question number 26, which of the following is not true about the PCR, polymerase chain reactions? But Taq polymerase இல்லாம ஒரு polymerase chain reaction நடக்காது. The thermostable enzymes is not used. But this is mainly used. Primers, this is mainly used. Deoxynucleotides are used. Restriction enzymes not used. The correct answer is restriction enzymes. So the correct answer 2. Question number 27, from photosynthesis. Photosynthesis பொறுத்தளவு light reaction, dark reaction clear-ஆ படிச்சுக்கணும். Dark reaction பொறுத்தளவு C3 pathway, C4 pathway, C3ல நடக்கக்கூடிய ஒரு wasteful process. C2 respiration நல்லா பார்த்துக்கணும். The question related to C4 pathway. When the CO2 is added to phosphoenol pyruvate, the first stable product synthesized. The correct answer is oxaloacetic acid is the 4C compound. The correct answer is oxaloacetate. (28) Which of the following is not an invasive alien species in the Indian context? Clear? Lantana, Cynoton, Parthenium, Eichhornia. Sir, இது மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா என்சிஆர்ல இருக்கக்கூடிய alien species or exotic species. Cynoton is the native species, not an alien species. So correct answer is 2. So 29, which of the following group represents all the members of PO5C? So Ectocarpus, Laminaria, Sargassums. This is the correct answers. Second option is correct. Ectocarpus, Laminaria and Sargassums. Yes sir, what about this one? Chara is the green algae, Spirogyra is the green algae. So Gracilaria and Gelidium is the red algae. Polysiphonia and Porphyra also, it's a red algae. Question number 30, organism and populationல interaction கொடுத்திருக்காங்க, அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ மியூச்சுவலிசம் அப்படின்னு பண்ணுற கண்டிஷியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். மியூச்சுவலிசம் இஸ் த மெடிட்ரேனியன் ஆர்கிட்ஸ். Mutualism is the Mediterranean orchids. Obris employs the sexual decisions to get the pollination done by the special kind of bees. Commensalisms, sea anemone that has stinging tentacles and down clownfish that lies among them. Brood parasitisms, you know very well, the goyle or the crow. The ectoparasites, the cuscuta and the parasitic plants that commonly found in the growing hedge of the plants. So the first one, the correct answer is second options. Clear?
So plant physiology the question vandirukku 31st questions. Calvin cycle. Refer the given diagram which show the Calvin cycles, then choose the correct from the given options. What about the 1, what about the 2, what about the 3? So you know very well the Calvin cycle is mainly happen in 3 different steps. The first one is called carboxylation, second one is called reduction, third one is called regenerations. But during the carboxylation product, carbon dioxide is going to accepted by the ribulose bisphosphate 1,5 bisphosphate. So second one is going to form 2-phosphoglyceric acid, third one is going to form triose phosphate. The correct answer is 4. The correct answer is the 4 is the correct answers. Question number 32. The select the incorrect one. Question from living world. But everybody we know very well about hierarchical system. Hierarchical system படிக்கும் பொழுது வெறும் paragraph மட்டும் படிக்காம அங்க இருக்கிற examples ரொம்ப clear-ஆ படிச்சுக்கணும். You know very well order, class, genus and family. அதுக்கு டைரக்டான எக்ஸாம்பிள் தான் கேட்டிருக்கோம். என்ன கேட்டிருக்கோம்? Select the incorrect one. Order, this is the correct one. Carnivora and Diptera is the plant order, sorry animal order. Sapindale அப்படிங்கிறது is plant order. ஏன்னா order அப்படினாவே ales அப்படின ஒரு கான்செப்ட் முடியும். Class அப்படிங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக்கா Mammalia is the animal class. A dicotyledon plant, insecta அப்படிங்கிறது animal class. Genus அப்படினு கேர்ஃபுல்லா நம்ம ஸ்டடி பண்ணோம் அப்படினா genus Homo அப்படிங்கிறது genus name, but Nigrum and Melanchina அப்படிங்கிறது species. This is also species, this is also species. It's not about the genus. So the correct answer is 3. Family Mazidae, Hominidae as well as Poaceae is given. So the correct answer is 3. So 33, 5 statements usually given. Select the option which all are correct. Once again question from the plant kingdom. First statement கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா ஸ்டடி பண்ணாடினா Moses along with the lichens are the first organism to colonize pioneer species அப்படினு சொல்வாங்க. This is the correct statements. இது கரெக்ட்டான ஸ்டேட்மென்ட் தான் கொடுத்திருக்காங்க. Selaginella is the heterosporous pteridophyte. This is the wrong one. Second one is wrong. In Cycas, pinnate leaves persist for few years. The leaves in gymnosperm are well adapted, withstand extreme temperature as well as humidity. This is the correct statements. Main plant body of the bryophyte, gametophyte, N, whereas pteridophyte in sporophyte, 2N. This is also correct. In pteridophyte, the spore germinate gives rise to inconspicuous but small but unicellular கிடையாது multicellular, mostly photosynthetic thalloid sporophyte கிடையாது gametophyte. This is also wrong. So correct answer is 1, 3, 4. Yeah, the correct answer is 1, 3 and 4. The third option is correct. 34 question. Select the correct class based on the following features. Once again question coming from the biological classifications. Ascomyces படிச்சிருக்கணும், Basidiomyces படிச்சிருக்கணும், Deuteromyces கரெக்ட்டா படிச்சிருக்கணும். They reproduce only by asexual spore. Only by, the term is given clearly. The first conclusion வந்துரலாம். Only by asexual, sexual reproduction completely absent. Sexual imperfect fungus அப்படினு கொடுத்துட்டாங்க. The mycelium may be septate and branched. Some members saprophytic or parasitic, while large numbers them decompose of litters helps to mineral cycle. So all the 3 characters exclusively applicable for only the Deuteromyces fungus. The correct answer is Deuteromyces. Question number 35. A typical angiosperm anther wall. So already we studied the wall layers of anther: epidermis, endothecium, middle layer and tapetum. The tapetum lies just inner to the endotheciums. The question is asked typical, is not presented. The inner to so the tapetum just lies inner to the endothecium is the wrong statements. Endothecium lies inner to the middle layer கிடையாது. Inner to the middle layer உங்களுக்கு tapetum இருக்கும். Tapetum lies to the next epidermis கிடையாது. உங்களுக்கு epidermis க்கு கீழ endothecium இருக்கும். But the correct answer பாத்தீங்கன்னா middle layer lies between the endothecium and tapetum is the correct answer. So the correct answer is 4. Question number 36. If an endosperm cell of the angiosperm contain 24 chromosomes, the number of chromosomes in each cell of the root will be. இந்த மாதிரி क्वेश्चन வரும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பார்க்கணும். அப்போ the angiosperm பத்தி பேசுறாங்க.
They contain 24 chromosomes in the endosperm. The ploidy of endosperm 3n. The ploidy of endosperm 3n's. Yeah, microspore mother cell is 2n. Microspore is n. And the ploidy கொஞ்சம் clear-ஆ வச்சுக்கணும். 3n or not, 3n is equal to 24. அப்போ n is equal to by 3, அப்போ 8. அப்போ எப்பொழுதுமே root அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா this is a diploid in nature. root ஏன்னா sporophytic plants. Sporophyte or ploidy 2n's. அப்போ n is equal to 8 அப்படின்னா 2n is, yeah, the correct answer is 16. Ploidy of root will be 16. Or chromosome, number of chromosome present in the root is 16. 37's assessment reason question from plant growth and developments. ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டின் தான் கேட்டிருக்கோம். The assessment அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா gibberellins promotes the bolting is the correct. Bolting effects அப்படிங்கிறது the internodal elongation of the flowers just prior to flowering அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போ reason bolting effect is seen in all the plants. This is the most important. All the plants possible கிடையாது. Only the rosetti plants, only dwarf, genetically dwarf இருக்க plantல மட்டும்தான் bolting effect அப்படிங்கிறது applicable. So the assertion is true, reason is false. So 38, which of the following processes during the decomposition is correctly described? Yeah, the fragmentation carried out by organisms such as earthworm. This is the correct statements. This is the correct one. Humifications leads to accumulation of dark colored substances, humus, which is correct up to this, which undergo the microbial action is very slow, not fast. So this is the wrong one. Catabolism is the third step of decomposition process, but is given is the last. That's why it's also wrong. Leaching water soluble inorganic nutrients goes down, not rise up. Yeah, this is also wrong. The correct answer is 1. 39th question பார்த்தோம் அப்படின்னா the tissue culture இருந்து question கேட்டிருக்கோம். The potential of single isolated cell to develop into the complete organism is known as. This is the most important property of the tissue cultures. A single cell able to produce the whole individuals. The property name is called totipotency. The correct answer is totipotency. So apomixis sexual reproduction like ஒரு concept. Parthenogenesis தெரியும் உங்களுக்கு. The formation of new individual without fertilizations. Anthesis அப்படிங்கிறது is the opening of flower buds. So the correct answer is totipotency. So the next question related to diagrammatic questions, morphology of flowering plants. Morphology of flowering plants concentrate பண்ணும்போது எல்லா டயக்ராமையும் ரொம்ப கீனாக அப்சர்வ் பண்ணிக்கணும். ஆனால் டயக்ராம் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது. இப்போ ஏசிஎஸ்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. டோட்டலாக உங்களுக்கு 5 different diagrams are given, different type of the aestivations. So the given figure represents the type of aestivation in corolla. Identify the correct aestivation type of 2, 3, 5 with correct examples. எல்லாத்தையும் ஐடென்டிஃபை பண்ண தேவையில்லை, நம்மளுக்கு தேவை only 2, 3 and 5 alone. அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் the 2, what kind of the aestivation this is, then 3, then 5. So everybody know very well how it is going to, the corolla is going to overlap with each other. The first one is going to represent the twisted, the second one is going to represent the imbricate, the third one is going to represent as the papilionaceous, otherwise called vexillary aestivations. The papilionaceans is the most important character feature of Fabaceae. வெறும் டயக்ராம் மட்டும் அப்சர்வ் பண்ணால் பார்த்தாது, இந்த இடத்துல எக்ஸாம்பிள்ஸ் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறது ரொம்ப கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும். எக்ஸாம்பிள்ஸ் கரெக்டாக இருக்கா, எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா the twisted China rose and cotton, the imbricate cassia and gulmohar, the papilionaceous pea and bean. So the correct answer is 3. So question number 41, once again the question from morphology of flowering plants. So based on the position of ovary, we are going to divide the flower into 3 categories, epikynous, perikynous as well as hypokynous. So question related to inflorescence as well as the flower positions. Consider the following statement. In the racemose inflorescence, the flower born in basipetal. In racemose inflorescence, the flower always born in acropetal successions. That's why it's the incorrect statements. The epikynous flower are seen in the rose plant. Epikynous கிடையாது, அது perikynous.
So in brinjal, the ovary is superior, otherwise called hypogynous ovary. So this is only the correct statements. So out of the options, only third is the correct statements. Remaining 1 and 2 is the incorrect statements. So question number 42. Question from plant growth and developments. At maturity, the cells of the tertiary elements lose their protoplasms, become dead. Normally, meristematic cell first form agudhu. Meristematic cell, they are going to lose their dividing capacity. They are going to perform the specific functions. This occurs due to the deposition of lignocellulosic cell wall. So the lignocellulosic cell wall and thickening. The above fact is the examples of whether it's belonging to growth or differentiation, development or redifferentiations. நம்மளோட புக்கில் கான்செப்ட் இருக்கிறது ரெண்டு தான் மெயினாக, டிஃப்ரென்ஷியேஷன் அண்ட் ரீடிஃப்ரென்ஷியேஷன்ஸ். ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியேஷன்ஸ். கொஸ்டின் நம்பர் 43 ரிலேட்டட் டு மார்ஃபாலஜி ஆஃப் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸ். ஒரு 5 ப்ராக்டிக்கல் ஃபேமிலி கொடுத்துருக்காங்க. ஃபேமிலியில் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது ரீப்ரடக்டிவ் கேரக்டர்ஸ் ப்ளஸ் ஃப்ளோரல் டயக்ராம், ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா அலாங் வித் எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமான ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும். I am just asking the distinguishing features of the family as well as some examples. So 4 ஃபேமிலியோட ஃபியூச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். அஸ்ட்ரேசி, போயேசி, பிராசிகேசி அண்ட் மால்வேசி. அஸ்ட்ரேசி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்மளுக்கு மேட்ச் ஆகிறது சன்ஃப்ளவர் ஃபேமிலி. ஸோ சன்ஃப்ளவர் பிளான்ட்டோட சயின்டிஃபிக் நேம் இஸ் கால்ட் ஹீலியாந்தஸ் ஆனஸ். ஸோ த ஒன் இஸ் கோயிங் டு ரெப்ரசன்ட்ஸ் டி. த போயேசி சக்காரம் அஃபிசினாரம் சுகர் கேன் பிளான்ட். த பிராசிகேசியோட இன்னொரு பேர் cruciferaceae. So cruciform corolla as well as tetradynamous condition of androeciums. The Malvaceae, all the angiosperm plants mainly made up of dithecous and tetrasporangiates, but Malvaceae it's a monothecous anther. So the correct answers, so third one, the correct answer is third one. Question number 44 regarding the plant growth and developments. One hormone hastens the maturity period of juvenile conifers. Yeah, the juvenile conifers அப்படினு சொல்றது இந்த இடத்துல ஜிம்னோஸ்பர்ம் பத்தி பேசுறாங்க, ஸ்பெசிஃபிக்கா பைனஸ். The second hormone is control the xylem differentiations, while the third is going to increase the tolerance of plants to various stresses. They are respectively. So the hormone responsible for maturity period juvenile is gibberellic or gibberellic acid. The second is responsible for auxins. Third one is responsible for abscisic acid, otherwise called ABA. So the correct answer is second one. 45 கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிசிஎஸ் சைக்கிள், கிரப் சைக்கிள்லேருந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்கோம். எப்பொழுதுமே சைக்கிளில் டைரெக்டாக கொஸ்டின் இன்டர்மீடியேட்டை பேஸ் பண்ணி கேட்க மாட்டாங்க. அந்த இன்டர்மீடியேட்டு கீழே இருக்கிற கார்பன் அப்படிங்கிறதையும் நல்லா கிளியராக பார்த்துக்கணும். இப்போ இன்டர்மீடியேட்டில் எது 4 கார்பன் காம்பவுண்ட், 2 கார்பன் காம்பவுண்ட் எது, 5 கார்பன் காம்பவுண்ட் எது, அதே மாதிரி 3 கார்பன் காம்பவுண்ட் எது கேட்டிருக்காங்க. உங்களுக்கு 4 கார்பன் காம்பவுண்ட் தெரியும், நம்மளுக்கு மேலிக் ஆசிட். ஏன்னா நம்ம C4 பாத்வேலேயே படிச்சிருக்கோம், ஆக்சலோ அசிட்டிக் ஆசிட், மேலிக் ஆசிட் ரெண்டுமே 4 கார்பன் காம்பவுண்ட். 2 கார்பன் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அசிட்டைல் கோஏ. ஓகே, 5 கார்பன் கார்பன் அப்படின்னு பார்த்தா ஆல்ஃபா கீட்டோ குளுட்டரேட். 3 கார்பன் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு பைருவேட். 6 கார்பன் காம்பவுண்ட் இங்கே இல்லை, ஆப்ஷனில் இல்லை, பட் அங்கே புக்கில் தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு சிட்ரேட். சிட்ரேட் சிந்தரைஸ் மூலம் கிரியேட் ஆகக்கூடிய சிட்ரேட் அப்படிங்கிறது. அதனால் எப்பொழுதுமே நம்ம என்சிஆர்டிக்கு வெளியே போய் ரொம்ப எலாபரேட்டாக படிக்கல, என்சிஆர்டியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு லைனுக்கும் கரெக்டான மீனிங் தெரிஞ்சு கரெக்டாக அப்ளை பண்ண அப்படின்னா எந்த கொஸ்டினும் மிஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. அதனால் கரெக்டாக நல்லா தரவாக என்சிஆர்டி தியரியை நல்லா கிளியராக படிச்சுங்க. அதே மாதிரி அங்கே இருக்கிற டயக்ராம்க்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனை நல்லா பார்த்துங்க. ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஃபார் அவர் அப்கமிங் நீட் எக்ஸாமினேஷன்ஸ். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.